Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Tariq. So today in this lecture, I will repeat again the example that we start in the previous lecture and then we stop without completing the example. So today I am repeating the same example. Example were this. For example, compute the sample variance or deviation about the mean value of the cost per kg of the 5 different purchases. Means we have to compute the variation about the mean value of the cost per kg of the 5 different purchases. So the data table give the number of purchases: 5, first, second, third, fourth and fifth. Means the company is purchasing 5 different raw materials. Cost per kg is also given, where xi represent the number of data items in the data set, which is cost per kg of the 5 different raw material. $3 is the cost per kg of first raw material, 2 is the cost per kg of second raw material, $4 is the cost per kg of third, and so on. So these are the data items, cost per kg of the 5 different raw materials. So in here data items are given, but we do not have the mean value, because to find the variance, to find the deviations about the mean, we need the mean value, we need the data items. Data items we have in the second column with a symbol xi, but mean we do not have. That is why we have to use these data items and compute the mean value. So what is the arithmetic mean of these 5 data items? That is 3. By adding together the data items divided by the number of data items. So when we add them together, 15 divided by the number of data item 5, and we compute the mean value 3. So mean value of the data item is a 3, 3, 3 and 3. Now we will compute the deviations or variances about the mean value. So the mean value, the deviation about the mean formula is this: data item minus mean value of the data set, where xi represent each data item and where x bar represent mean value of the data set. So x bar is this 3, 3, 3 and data items are this 3, 2, 4, 1, 5. So we will compute deviation of the data items about the mean value one by one. So in the formula, data item is 3 minus mean value is 3. So 3 minus 3 is equal to 0. This is the deviation of the first data item about the mean value. 0 deviation, because mean value and data item first value 3 is equal to 3. So there is no deviation. And now deviation of the second data item about the mean value is 2 minus 3 is equal to minus 1. This means that second data item is one value to the left of mean value. So 2 is one value less than 3. So this is one value to the left of mean. Deviate toward the left. So 2 minus 3. I'm again repeating, variance or deviation is the difference between the data item and the mean value. So second data item is 2, mean value is 3, and difference of these two data item and mean value is 2 minus 3 is equal to minus 1. Deviation of the fourth data item is 4 minus 3 is equal to 1. Deviation of the fifth data item 1 is 1 minus 3 minus 2. And deviation of the fifth data item 5 is 5 minus 3 is equal to 2. So 0 deviation, minus 1 deviation, 1 deviation, minus 2 and 2 deviation. This minus 1 deviation means that second data item is one value to the left of the mean value 3. This third deviation 1 represent that third data item 4 is one value to the right of the mean value 3, where 4 is one value larger than 3. This minus 2 represent deviation of the fourth data item about the mean, which is minus 2. It means that 1 is two values, 1 is a 2 value less than 3, and it is to the left, 1 is to the left of 3. So these are all the deviations, the variances that we compute simply by subtracting
mean value of the data set from the each data item. And now we find these deviations. Now these are the 5 different variances. These are the 5 different deviations. So using 5 different deviations, we cannot interpret the data. These variances are meaningless. We cannot define the data. So what to do? We have to find the one average value of the 5 deviations. I'm again repeating, we have to find one average value of all these 5 deviations. So how we can find the average value of the deviation? By adding together. By adding together all the values of the deviation and divided by the number of the deviations, we will find the average value of the deviation. But when I am adding all these deviations, we find 0 value. When I am adding together the 5 deviations, we find 0. Why? Because some value of the deviation is positive and some is negative. This is -1, so another deviation is +1. This is -2, so other is +2. When we add them together, the positive value cancel out the negative value. So its mean deviations are positive and negative. Some values are positive, some values are negative. When we add them together, they cancel each other. And we cannot compute the average deviation. So what to do? To avoid this problem, to solve this problem, we will square all these deviations. We will square all these deviations. So squared deviations in the last column, xi minus x bar whole square. I'm going to square all the deviation. Square 0, square -1, square 1, square -2, and square 2. I'm squaring, I'm enlarging the deviation. So square of 0, that is 0. Square of -1, that is 1. Square of 1, 1. Square of -2, 4. Square of 2 is equal to 4. Now we can compute the one average value of the 5 different deviations, but I enlarge the variances. I change the measurement units from the single to the square. So now the negative sign eliminated from the deviations, and now we can add them together. By adding together, xi minus x bar whole square is equal to 10. Now we have mean value, we have the summation xi minus x bar whole raised to the power 2. We will put all these values in the sample variance formula. To be continued. By putting all the values in the sample variance formula, we have sample variance formula is a sigma square is equal to summation xi minus x bar whole square whole divided by n minus 1, where xi is the each data item, x bar is the mean value of the data set, and n the number of data items in the data set. So sample size is 5. Number of data items are 5 in the data set. You can see from here 1, 2, 3, 5 different raw materials. Now we will just put the value summation xi minus x bar whole square is equal to 10. I am putting in this formula for the summation xi minus x bar whole square its value 10. I am putting for n its value 5. We have sigma square 10 divided by n 5 minus 1, and sigma square 10 divided by 4, and sigma square is equal to $2.5. This is the variance that we calculate. This is the mean value of the deviation. This is the mean value of the variances about the mean. This is the mean value of the deviations. This means that averagely every data item is varying about the mean by $2.5. I'm again repeating, what does this mean? Sigma square is equal to $2.5. This means that every data item is changing by $2.5 about the average value, and the mean value of the cost per kg is $3, and now every raw material price is increasing $2.5 above the $3 or decreasing $2.5 below the $3. So this is variation
Variance represent variability, variation about the mean value. Mean value is 3. This is $3 per kg cost of every raw material. But in here, variation is 2.5. It's mean the cost of every raw material will $2.5 increase or $2.5 will decrease per kg. I'm again repeating that per kg cost of the every raw material will $2.5 increase or $2.5 decrease. So this is called variance, deviation or variability about the mean value. Now we enlarge deviation by taking square. Look, these are deviation -1, 1, -2, 2. But we enlarge from -1 to 1. We enlarge from -2 to 4. We enlarge from 2 to 4. So we enlarge the deviations. We enlarge the variances. Now we have to change this large variance to the small one. We have to change this variance to the original data. We have to change the squared unit to the original data unit. And how this is possible? By taking square root of the variance. When we will simply take the square root of the variance, we will change the squared units to the original data unit. Here the data items are given in not in squared, but I squared these deviation. I enlarge the variances. So to change back, to get back the small variances, I have to take the square root of the variance. So standard deviation describe the standard deviation of the data items about the mean value of the data set. Simply by taking the square root of the variance, we can find standard deviation. So if we want to change the large variances back to the small variances, we have to take the square root of the variance, because I enlarged the variances, I squared the variances, I squared the deviation and I made them large. Now I am converting them back to the original measurement unit. So I will just take square root. To eliminate square, I am taking square root. So standard deviation describes the deviation of the data items about the mean value of the data set, and how we can change the variance to the standard deviation simply by taking square root of the variance. So reason I write here, we squared and enlarged the deviation. So to change back the deviation into the original measurement unit, we will take square root of the variance. So I am taking square root. By taking square root of the both sides of the variance we have. So this is sigma square root, and this is the square root of the right hand side. So the value of the right hand side is 2.5, and sigma square root will give us sigma, and square root of the $2.5 will give us $1.5. So what does this mean? This means that the cost per kg of every raw material is varying, increasing or decreasing by $1.5 about the mean value. The cost per kg of every the average cost per kg of every raw material were $3. We compute. This is, you can judge mean value. Average cost of the all 5 different raw materials $3. And the variance that we calculate, that is 1.5. What does this mean? This means that per kg price of every raw material sometime will increase by $1.5 and sometime it will decrease by $1.5. So the price of the raw material is varying. Sometime $1.5 increase, sometime $1.5 decrease. ما ایگپارا دوباره در زبان دریم واضح میکنیم. اینجا اگزامپل است که شما باید سامپل ویریانس کلکولیت کو.
वेरिएशन अबाउट द मीन वैल्यू कंप्यूट को अगर डेटा आइटम के एसक्यू प्राइसेज रॉम 5 मुख्तलिफ रॉ मटीरियल्स कास्ट पर केजी यानी इंजा डेटा आइटम के एस वो 5 आस फर्स्ट नंबर ऑफ परचेजेस ये अव्वल 1 निशान में था डेटा आइटम अव्वल दोम निशान में था डेटा आइटम दोम स्योम निशान में था डेटा आइटम स्योम और इंजा दर कालम दोम कीमत हाय मुख्तलिफ 5 रॉ मटीरियल्स दादा शुद के कीमत 1 किलोग्राम 1 केजी रॉ मटीरियल अव्वल वो $6 कीमत 1 kg ऑफ रॉ मटीरियल दोम $2 प्राइस 1 kg ऑफ रॉ मटीरियल सोम $4 ये डेटा आइटम्स प्राइसेस ऑफ द रॉ मटीरियल पर केजी दादा शुड हो ये डेटा आइटम शुड प्राइसेस शुड कास्ट शुड पर केजी और कीमत हाय 5 मुख्तलिफ रॉ मटीरियल्स वो दादा शुड $3, $2, $4, $1 और $5 अवल खुबाद मा मीन वैल्यू डेटा सेट मालूम कुने मीन वैल्यू चतुर मालूम मेशा मा बाद डेटा आइटम्स वैल्यूज रजम कुनिम और बतदाद डेटा आइटम्स तकसीम कुनिम तो 3 जमा 2 5 5 जमा 4 9 9 जमा 1 10 10 जमा 5 15 और डेटा आइटम्स कुल लगी 5 रॉ मटीरियल 5 ब 5 की तकसीम करें औसत कीमत हर रॉ मटीरियल पर केजी की बरामद वो $6 बरामद तो ये मीन वैल्यू ऑफ द डेटा सेट शुड आले डिविएशन या वेरियंस शुमा ख्वांदिन वो चतुर मालूम नेशा कि बाद आज हर डेटा आइटम औसत वैल्यू डेटा सेट मनफी शवा मसलन ये नविश्तास XI निशान ब डेटा आइटम में था और X बार निशान ब औसत वैल्यू डेटा सेट में था मा आज हर डेटा आइटम बाद औसत वैल्यू मनफी कुनिम कि वो तफावत मालूम शवा कि डेटा आइटम आज मीन वैल्यू दारा हो इन जो डेटा आइटम अवलन CS और मीन वैल्यू और डेटा सेट हम CS से मनफी से डिविएशन 0 बराबर यानी डेटा आइटम अव्वल इच तफावत न दरा इच वेरिएबिलिटी आजमीन न दरा चिरा के डेटा आइटम और मीन वैल्यू हर दो से बराबर आले डेटा आइटम 2 मा अजूम मीन वैल्यू सेरा मनफी कदम 2 मनफी से ये डेटा आइटम दोम शुद और से औसत वैल्यू डेटा सेट 2 मनफी से बराबर ब मनफी 1 शुद आले आज स्योम डेटा आइटम मा मीन वैल्यू सेरा मनफी कदम 1 बरामद इतो मा कुल लगी मनफी कदम और वेरिएंसेस या डिविएशंस कैलकुलेट करें ये 0 बई माना कि अवल डेटा आइटम इच तफावत अज औसत वैल्यू न दारा मनफी 1 बई माना कि दोम डेटा आइटम गैस वो 1 यूनिट बतरा पिछा पे मीन वैल्यू अस ये 1 बई माना कि स्योम डेटा आइटम बतरा पिरास 1 यूनिट अस आज से कि उचारस और ये मनफी 2 बई माना कि डेटा आइटम चारों 2 यूनिट बतरा पे चप अजमीन वैल्यू बस वो ये डिविएशन शुद तफावत शुद अजमीन वैल्यू आले मा मुख्तलिफ 5 डिविएशंस दारम 0 मनफी 1 मनफी 2 मुख्तलिफ 5 वेरिएंसेस दारम वो ये खो मुश्किल मारा हल कदा न में था डेटा रा इंटरप्रेट कदा न में था ना मा बाय ची कुने मा बाय औसत डिविएशन मालूम कुने एक वैल्यू औसत वेरिएंस या डिविएशन मालूम कुने कि डेटा रा बाय इंटरप्रेट कुने बुफम खो इन जब बाय चतुर औसत बिगिरम बाय डिविएशंस की वैल्यू हादारा उरा जम कुने और बतदाद डिविएशन तकसीम कुने खो इन जमा मनफी 1 के कतियक जमा में कुने मनफी 1 मुस्बत 1 रा कैंसिल में कुना मनफी 2 मुस्बत 2 रा कैंसिल में कुना हो रिजल्ट
مجموعه خو صفر برآمد، خو یه چطور اوسط دیویشن معلوم میشه؟ یه مشکل منفی و مثبت ولیو پیدا کرد. دیویشن یگان ولیو منفی است، یگان ولیو مثبت است. به این وجه منفی مثبت را کنسل میکنه. خو یه مشکل چطور رفع میشه؟ ما باید این دیویشنز که کشیدیم، وریانسز که جور کردیم، او را سکویر کنیم، مربع کنیم که منفی علامه خلاص شود. به این وجه ما منفی یک را سکویر مربع کردیم، منفی یک به مثبت یک چینج شد. منفی دو را هم مربع کردیم، منفی دو به 4 مثبت 4 چینج شد. دو را هم مربع کردیم، 2 مربع به 4 چینج شد. حالی کلگی مثبت ولیوز است، او را که جمع کردیم 10 برآمد. حالی ما این ولیو ها را در سامپل وریانس فرموله وضع میکنیم. سمیشن xi مانس x بار به توان 2 تقسیم n منفی 1 اینجا n5 وضع کردیم. ولیو سمیشن xi مانس x بار مربع، یعنی ما کلگی دیویشن را که جمع کردیم و چی برآمد؟ 10. حالی در این فرمول کی وضع کردیم 10 تقسیم 5 منفی 1 10 تقسیم 4 سیگما سکویر 2.5 دلار برآمد. این به چی معنی؟ سیگما علامه وریانس است. سیگما سکویر چرا نوشته کردیم؟ چرا که وریانس را ما خود انلارج کردیم، کلان کردیم. اینجا واضح است یہ دیویشنز است، یہ وریانسز است. خو ما خو را دوچن کردیم، مربع کردیم. سیکو مربع از منفی 2 4 کردیم، از 2 4 کردیم، از منفی 1 1 کردیم. خو ما اگر او را سکویر کردیم به این وجه علامه سیگما سکویر نوشته کردیم. سو وریانس 2.5 دلار برآمد. یہ چی معنی داره؟ یہ به این معنی که اگر کاست پر کیجی اوسط 3 دلار است، خو یہ یا خود 2.5 دلار اضافه میشه یا 2.5 دلار کم میشه. وریشن که داره، وریبلیتی که داره وہ 2.5 دلار است، 2.5 دلار. یا خو پر کیجی پرایس قیمت 2.5 دلار انکریز میشه یا 2.5 دلار ڈیکریز میشه. خو یہ ویریئنس که است یہ انلارج کردیم ما، یہ صحیح انٹرپریٹ نمیکنه ڈیٹا، یہ صحیح انفارمیشن نمیده. چرا که ما خود دیویشن یا ویریئنس را سکویر کردیم، مربع کردیم، انلارج کردیم. حالی باید این مشکل چطور رفع شود؟ ما باید از ویریئنس، از سیگما سکویر standard deviation جور کنیم. standard deviation به این معنی که ما سکویر را واپس به اوریجنل یونت تبدیل کنیم. و چطور تبدیل میشه؟ اگر ما این ویریئنس سکویر لا سکویر روت بگیریم، جذر بگیریم. و چرا جذر میگیریم؟ که واپس به اصلی یونت دیتا تبدیل شود. سو ما این سکویر کردیم. اینجا که ما سیگما سکویر سکویر کردیم، standard deviation سیگما چی برآمد؟ 1.58 دلار. حالی به این معنی که اوسط کاست، اوسط مصرف یک را مٹیریل که او 30 دلار است، یہ 80 دلار یا خو 1.58 دلار انکریز میشه یا 80 دلار 1.5 دلار دیکریز میشه. یہ ویریشن می آیا در پر کیجی قیمت هر را مٹیریل، یعنی اوسط قیمت هر را مٹیریل 3 دلار است. 3 دلار یا خو به 4.5 دلار اضافه میشه یا 3 دلار به 2 یا 1.5 دلار کم میشه، یعنی 1.58 دلار پر کیجی کاست را مٹیریل خو یا اضافه میشه یا کم میشه. یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن شد.